Здрасте, а вы здесь живете? Да. Ничего себе. А вы знаете, сколько здесь вообще населения? Несколько тысяч, наверное. Hi, I'm Ellie. I come from the Urals region of Russia, but now I'm on the expedition to the far north. The far north of Russia is a territory mostly located beyond the Arctic Circle. These areas are hard to reach and don't have year-round connections with the rest of the country. As locals sometimes joke, there are no roads here, but only directions. Well, there is no road to reach the city Vorkuta in the very north of the Komi Republic, and flights are often cancelled. But I made it here on not a very reliable looking airplane, so in this video we will explore notoriously famous ghost towns that surround the Arctic city Vorkuta. I came to a village named Zapolyarny, and most of the buildings here are abandoned, but I still see some windows where there is light. I don't even know which word to use, but it's unusual and it might be scary at the same time to live in a building like this, because most of the apartments are abandoned. I'm surprised to see public transport here. There is a regular bus that comes here from Vorkuta city. I found a part of a city where people still live, which looks like any other normal village, town. There are some people. I'm so surprised to see people here. Светлана, здравствуйте, вы здесь Здравствуйте. живете? Да, я живу на Давно? Заполярном давно. С 82-го года. Здесь до этого сколько было населения? 1010 точно было на поселке. А сейчас, 1003, наверное, где-то примерно. Ничего себе. То есть люди вот просто бросили свои дома, да? Люди, скорее всего, переехали в южные районы, и многие переехали в город, потому что там больше возможностей для детей, для внуков. Молодежь туда переехала, и за ними бабушки, дедушки подтянулись тоже в город. А вы почему решили здесь остаться? А у меня дети давно за пределами, учатся, некоторые уже живут, взрослые, а у меня здесь работа рядом, поэтому мне удобно. А вам здесь нравится жить? Не хватает магазинов, не хватает аптек. Так здесь, в смысле, неплохо, спокойно. А вот не страшно вообще, что ты идешь и здесь такие заброшки? Нет, мне не страшно. Я почти каждый день хожу на работу на честные, туда и обратно пешком. Совсем не страшно. А здесь фонари горят вообще вот ночью? Фонари, по основной улице и в сторону шахты, где моя работа, горят. Но здесь, может, не везде. Там, где никто не живет, то, может, и ничего не горит. А если взять ваш дом? Там вокруг новые дома. То есть внутри вашего нету, да, заброшек? И напротив есть заброшенное новое, к сожалению, общежитие. Оно строилось для ЦОФа. Оно ненужное. Дом культуры. This building is a former house of culture, where different events were held. Zapolyarny village, here we go. There is a food shop here. The town Zapolyarny that I visited is located near the city Vorkuta. At its peak, Vorkuta was the geographical hub of a network of 13 coal mines that encircled the city like our indicators of an enormous clock. Today, only 4 of the 13 coal mines remain, and many of these settlements have become ghost towns along the highway connecting their once thriving communities with the city. I'm at the memorial to those who died when one of the mines here in one of the towns collapsed. This one was named Центральная шахта. Many of these mines were closed because they were not safe. There were many occasions when they collapsed. The last case happened just several years ago. Many people died there. Accidents often occur in Russian mines because of a rock collapse, explosions of methane and coal dust mixtures, which mostly happen because of safety norm violations.
Unfortunately, very often miners intentionally turn a blind eye on these violations, so that they don't lose working days and their salary. I'm in another town, Komsomolsky, and I don't see even a single person here, and all the buildings look completely abandoned. It looks like something like the apocalypse or a horror movie. I think that any movie companies can come here. They don't need to spend their money on any decorations. Everything is ready for horror movies. There is a road which leads to this village, which means that people still live here, because there are some villages and towns that are completely abandoned, and now there is no road for the car to go there. But here the road is cleaned. It means that someone still lives here, but I cannot believe that someone's still living their normal life. I don't know where. I don't see anyone here. Can you imagine walking in the streets, going to your work, going for grocery shopping, or walking here at night? Before 1990s, each of these towns had a complete infrastructure: kindergartens, schools, hospitals, houses of culture, and decent shops. But with the dissolution of the USSR and arrival of new technologies, the need for coal disappeared and these mines began to close one after another. People began to rapidly leave the towns. A lot of abandoned buildings appeared, which led to a fall in the real estate market. One-room apartment in Vorkuta can be bought for 100,000 rubles. Three-room apartment for about 400,000 rubles. Note that these prices are for buying housing, not for renting. For example, in Moscow, this money would be only enough for renting an apartment for several months. But due to the lack of opportunities, disconnection from the central Russia, and harsh climate, there is no demand for these cheap apartments, and many people abandon their houses without selling them, and even leave all the furniture there, as it's too expensive to move it anywhere from here. I'm going inside of one of these buildings. There is a roof, but there are really strong winds here, so I think that the snow was brought by the wind. The windows are broken as well. Guys, what? It's a passport. It says USSR. Oh my gosh, someone left their Soviet Union passport here. There is still some furniture left, the cover on the walls, there's some table, and everything is covered in snow. There are some documents left here. What is interesting is that some of the buildings are half abandoned, but some people still live there. So you can see that half of the building is frozen, but here people still live there. And I don't have words to say how unusual to see that. We have подъезд, it's like one hallway, one row of the apartments. For example, in this building, one подъезд is frozen, and there are two more подъезд, and people still live there. There are no words to express this.
This building is completely abandoned. That one as well. But there is a kindergarten which still works. I just saw a woman that went inside. I guess this is how the world is gonna look like when there are no people anymore. Empty and frozen buildings. А я снимаю влог про Vorkutу и про вот эти поселки, города. А тут что уже снимать? Мы одни остались. Да? А это жилой дом, да, получается? Ну, вот один подъезд остался. На первом этаже живут? А первый этаж, там больница была. А сейчас нет, да? Где же она? I was told that even if there is only one person left living in one подъезд, one sector, it means that he can live there. He's gonna pay for the water, for the heating. But the problem is, even if he has heating, but there is only one apartment left with heating in one подъезд, then the tubes from the heating system is gonna blow because all the other apartments are frozen, and eventually he will not be able to live in this подъезд, and the whole подъезд, the whole sector is just becomes frozen and everything is switched off there. Some of the cars on this yard were abandoned because there is no road. You cannot reach Vorkuta by a car. There is only a railroad. And all the products, everything is imported on the railroad, and everything here is more expensive than in other parts of Russia. And the house where I'm going inside now, that woman told me that the first floor is completely abandoned and people live only in the first section. Yeah, everything just works here normally. Oh, I don't know why it's like this. Look at the balcony in this apartment. It really feels like the apocalypse. Someone even left their shoes here. I hope that the floor isn't fragile and it's not gonna collapse. It's only 12:30 p.m. and there is twilight. It's becoming dark already. There are only 2 hours of the daylight right now here because of the polar night, and it's almost dark already, or very dark. This is the center of the town Severniy. There is a supermarket, people hang out here. There is a Christmas tree, playground. I just cannot believe this mix of abandoned houses and life. It's unbelievable that some people are born here, they spend their childhood or whole life here. Здравствуйте, а вы давно живете в Северном? Я живу на Северном всю жизнь уже. Сколько здесь жило людей раньше и сейчас? Ну, раньше, Хотя бы конечно, примерно. больше было людей, гораздо было больше людей. Но сейчас уже вообще прям многие уезжают из Vorkuty. Очень много квартир там пустующих. Ну, а так примерно 1500-2000, ну, мне кажется, на Северном. Хотя, может, даже поменьше уже. А вам нравится здесь жить? Да нет, конечно. Кому здесь, может быть, понравится там жить? Ну, просто вынуждены там зарабатывать, потому что здесь хотя бы есть работа там с более-менее нормальной зарплатой.
А кем здесь можно работать? Ну вот шахта, потом ТЭЦ, ну также медицина все равно. То есть какие-то надбавки, как регион крайнего севера, да? Ну да, северные надбавки, потом районный коэффициент. Они все равно у нас побольше, чем в средней полосе. То есть в основном здесь люди остаются из-за зарплаты такой, да? Ну, я считаю, что да. Очень мало кто согласится жить в таких условиях, там, в условиях крайнего севера, потому что постоянно холодно. Но мне, конечно, все равно хочется, чтобы было потеплее. Живешь всю жизнь на севере, хочется уже больше к солнышку, к теплу. А вы собираетесь переезжать? Да, мы собираемся переезжать. Сколько месяцев зима и какое здесь лето? Ну, раньше всегда говорили 9 месяцев зима, остальное весна, лето, осень. А снег до какого времени? Ну, примерно вот в этом году, если не соврать, может быть, где-то было до конца мая, наверное. А лето теплое? Ну, лето здесь практически не бывает. Ну, по-разному, конечно, раз через раз там. В этом году там 5 дней лета всего было, там, плюс 30. Ну, даже плюс 30 нет, плюс 25 там. Не страшно здесь жить? Ну, я не знаю, наверное, не страшно. Просто привыкается. Здесь прям жутковато, мне кажется, или нет? Да, жутковато, я тоже так думаю. Дмитрий, здравствуйте. А сколько вы живете в Северном? На Северном я живу с 2011 года. До этого я жил в Vorkuta, ну, в самом городе. А почему решили сюда переехать? Любовь. Поподробнее с этого. Ну, у меня жена здесь жила, и я переехал к ней, и все. А вам здесь нравится жить? Ну, удовлетворительно, можно так сказать. Конечно, хотелось бы много чего поменять, и сами, как бы, ну, в принципе, сносно пока. А вам нравится вообще климат здесь, в этой области? Я привык, я всю жизнь на севере прожил. Ложится снег где-то в октябре, так вот, что лег и все. Где-то в апреле, может, даже в начале мая уже тает. А лето теплое? Нет, не теплое. 15 градусов, 20. Сколько вообще в Северном жило раньше людей и сейчас? Сколько? Ну, в Vorkuta во всей с поселками жило на пике, ну, наверное, 1180. Это конец 80-х годов. Сейчас в 3 раза меньше, да? Ну да, наверное, 1050-60. А здесь есть школы, больницы? Ну, школа, да, конечно, было 2 школы. К сожалению, вот недавно одна закрылась, потому что выезжают дети. Есть больница, есть детская и взрослая. Ну, Раньше вот здание было чисто детское, вон оно коричневое. Потом вот все перенесли в одно здание, все, ну, компактно сделали, и детское, и взрослое, и стоматология. Там была своя, к сожалению, сейчас, по-моему, стоматологию закрыли. А как вы считаете, какая главная причина того, что эти поселки вымирающие? Какой-то, получается, замкнутый круг, народ уезжает. Наверное, люди едут туда, где им лучше. Когда на севере было лучше, здесь в советское время были зарплаты высокие, и снабжение было, в отличие от средней полосы. То есть, как бы, вот, что говорят, 70-80-е годы, тотальный дефицит. В Ухте, в Vorkuta такого не было. Наверное, сейчас за длинным рублем едут, ну, в другие части, наверное, в Москву, в Санкт-Петербург. А вот. Вы бы хотели отсюда переехать? Если бы найти работу, которую по деньгам будет как здесь, то, возможно, да. Здесь больше держит заработной платой. Угу. Пока она где есть. Вообще здесь люди работают? Здесь же многие шахты, предприятия закрываются. Но все равно 4 шахты еще функционируют. Ну, какая-то инфраструктура есть, социальная, объекты обслуживания, соцсфера. Ну, военные здесь есть. Газовики есть, Газпром. Но в основном шахтеры. Вот пока у нас 4 шахты работают, то есть 5000 человек рабочих, плюс еще мы к ним. Чем здесь занимаются местные в свободное время? Ну вот гулять ходим, ДК есть, ну как 2 школы есть, спорткомплекс есть, музыкальная школа, она же художественная есть. Вот. Ну а если развлечения какие-то, ну это, наверное, уже в город ездим. Ну тут 20 минут езды на автомобиле, как бы, поэтому... Слава богу, советской власти, инфраструктуру нам настроили. Я не ощущаю, что мы как-то отдаленно живем. Есть поселок Volgashor, но он как бы далековато там. А так все уже привыкли, да, что вот жилое здание? Ну, вот да, привыкли. Ну, а что делать? Конечно, мало приятно. Они их просто закрыли, и все. Молодежь какая-то, которая, видать, делать нечего, привела их в такой вид. Сами же люди и творят вот такие вот непотребства.
Do we really have a choice of changing the place we live in, or of the top leadership that controls its changes? Or is that choice only an illusion? Can anything be done to shift the direction of what these cities are becoming? Or will they forever remain ice prisons for their inhabitants? It's 1 p.m. and it's already dark outside. Well, I have very mixed feelings about this place. On the one hand, it's very sad that people are leaving, and you could think something should be done, there should be more work to keep people here, but on the other hand, what's the point for people to live in such conditions when winter lasts for 8 to 9 months, very harsh winter? There could be just several days of summer, and the whole summer there are many mosquitoes here, so you can't really even enjoy the summer. There can be snow as well, even though some people told me that they enjoy this climate and they cannot imagine to live in some warm place because they don't like to be hot, etc. Comment below, do you think that something should be done, more opportunities should be created for people to stay at this place, there should be more improvements here, or you think that people just shouldn't torture themselves and leave this place? Let me know your opinion, and it's time for me to go to the next place in the far north of Russia. Thank you for watching this video, and I will see you soon.